Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de choisir Canal 2 International pour l'information. Il est 13h à Douala, 13h partout ailleurs au Cameroun. Une co-présentation de Monique Naoussi Fossoé de Sherifa Saleh. Good day, Sherifa. Good day, Monique. Good day to you all out there. Welcome and thank you for being part of us on the 1 p.m. Bilingual Newscast, a co-presentation of Sherifa Saleh and Monique Naoussi. Right ahead, our top stories. Les 100 sénateurs de la troisième mandature sont attendus et mardi suivant la proclamation des résultats. 70-year-old man found dead in his Fanta Citron home in Vokada, Yaoundé, stench oozing from the deceased room is known to have caused an alarm for his discovery. Université de Yaoundé 2, on passe au scanner, le rôle du juriste à l'ère de la mondialisation. C'est à la faveur du lancement de la semaine culturelle des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques. Gives birth to a set of quadruplets in Douala. The newborn come on the heels of a set of twins, making a total of 9 children, all living under very squalid conditions. Parce que quand on regarde Top la carte, le pardon est nécessaire. La journée de sensibilisation. Mesdames, Messieurs, bienvenue à nouveau. Vous nous regardez également sur la toile à l'adresse www.canal2international.net. Les 100 sénateurs issus de la troisième législature de la Chambre haute du Parlement camerounais sont attendus ce jour 11 avril au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est la session plénière de plein droit tel que dispose la loi électorale. Nous sommes bel et bien le troisième mardi après proclamation. Mais avant 7h d'après-midi, 16h précisément, le décor est planté pour accueillir les 100 sénateurs dont 70 ont été votés et 30 nommés par le président de la République, Delphine Fonkoutene. L'hôtel Montfébé accueille depuis ce lundi les sénateurs de cette troisième législature, au rang desquels les Bleus. Ces derniers ont soif de vivre la session de plein droit qui s'ouvre ce 11 avril. Le mercure monte et à quelques heures au Palais des Congrès de Yaoundé, on assiste au dernier réglage. L'entrée et la sortie sont pavoisées des drapeaux du Cameroun qui flottent, comme pour souhaiter la bienvenue aux sénateurs de la législature. Ils sont déjà bien disposés en train d'être campés ici. Les sénateurs déjà dans la capitale sont fixés sur leur mandat. Je placerai ce mandat sous le double signe de l'encadrement et de l'accompagnement des communes et des régions. Et à ce niveau, j'espère pouvoir jouer mon rôle et l'assumer véritablement au niveau du département d'Umbéré, pour ne pas dire au niveau de la région de l'Adamawa. Nos populations souffrent beaucoup. C'est ça aussi, comme ce n'était qu'on va mis tous les intérêts, tout le temps aussi, pour voir comment on gère ça, que la paix revenue au nord-ouest, au sud-ouest, et pour dans tout le pays. Mais avant, on reste focus sur la plénière d'ouverture de la session de plein droit de ce 11 avril. Les travaux qui se tiendront sur près d'un mois seront meublés par la vérification des mandats, la remise des attributs aux sénateurs, l'élection du bureau définitif de la Chambre et des différentes commissions, entre autres. In Monique, at least 3 persons have died in the Lagdo area in the north region of Cameroon following violent wind that destroyed all on its path. Property were badly affected and administrative authorities have embarked on rehabilitation works, as you tell us in the following report, Ndimori. These families still find it difficult to overcome their tribulations. Hit Lagdo area in Benue Division last Saturday, ravaging all on his path. These family can't stop wailing and mourning. They lost their son in a disastrous wind.
It is the same agony in Becca subdivision, Faro division. Here 2 persons are said to have been killed by the violent wind while rooftops were carried away. It is the same fate suffered by the population of Bibemi. Here no human life was lost, but for enormous material damage. The senior divisional officer for Benue Division, Umaru Haman, visited the affected areas to console and give hope to the population. With mostly schools and public infrastructure hit by the natural disaster, government's priority now remains the quick rehabilitation of affected schools before April 17, reopening date for the 3rd semester. And we take you to Yaoundé. As announced on our headlines, a man in his 70s was found dead in his room at Vok Ada neighborhood, precisely at Fanta Citron. The order from his room alerted the neighbors, and the unbearable situation sent them to Canal International, as you tell us, Beauty Singamo. The old man in his 70s, whose name we got as Peter Nagy, was a retired probationary teacher living here all alone at the home of a friend also of blessed memory. It is the younger brother of his friend that sounded the alarm. I called his name, no answer. I came out and told the others that he's not answering, but that there is a kind of bizarre odor from his room. That is how others came and saw, and he was already out of his bed, dead on the floor. A peaceful and quiet person, according to his neighbors, and whom they saw Saturday, and were shocked to discover the remains Sunday at around 3 p.m. Despite efforts to reach the family of the deceased, all search was in vain. Even efforts to reach competent authorities to cut mortal remains futile. The neighborhood had to live with its stench. Hier, la gendarmerie de Mimboman est venue faire le constat. Yesterday, Mimboman gendarmerie came and noted. They left that the firefighters will come. They also came, did the examination, and abandoned the corpse there under the sun. A citizen, a professor, despite his state of poverty, died like a rat. In such an unhealthy, unsafe situation, the population of Fanta Citron area at the Mbogada neighborhood in Yaoundé couldn't stay quiet. Canal 2 reporters found the body still exposed on the veranda. The population still confused about what to do with the said package, as the space is very limited. Adults like children need to go about their daily activities. The hygienic service of the Yaoundé 5 Council, we were told later, came and took the mortal remains away. And after giving birth to 5 children with the set of twins amongst them, a family in Douala, Cameroon, have following report. Emeline Ya is 34 years old, and after a set of quadruplets, she is a mother of 9 now. And God, with 3 kids out, not to discover that there was another one again. So we moved at 4, and that's where we are. And luckily, all the children were mature. The least was 2.1. She has been in this health care at Ancien Route Bonaberi since April 7, which according to the doctor in charge of this health care could not afford a better and suitable hospital for her condition. Luckily, she gave birth normally, and the baby with the lowest weight was 2.1 kilograms. The house where we are staying is too small. So we need to find another house that is a little bit bigger, that can accommodate all of us, because I cannot take these children to the former house. So where I am, it cannot accommodate all of us. So the children need an environment which is at least which is neat, which is fine. The family, who already know the difficulties that await them, are natives from Kambe, Donga-Mantung division of the northwest region of Cameroon, but had to move to Douala for greener pastures. The father of the quadruplets was once a logger, but lost his job. The children makes him reflecting on how to start fending for his large family.
International visited where this family resides at Foreba Bonaberi in the 4th district of Douala. This one-bedroom will have to shelter 11 people, reason why the doctor is resilient on discharging them from the hospital till they get a suitable place for the new babies. We talked the same story, but this time around in French with you, Monique. Of course, Sherifa Saleh, elle avait 5 enfants et sa famille vient de s'agrandir. Imenia a donné naissance au quadruplé. Rendu visite, son reportage. Dans ce centre de santé de Bonaberi à Douala, se trouve depuis le 7 avril dernier, faisons ensemble les calculs. Parce qu'il y avait d'abord 5 enfants avant d'accoucher les quadruplés. Maintenant, il faut l'espace pour les enfants là. 9 enfants désormais pour la jeune dame âgée de 34 ans et enseignante vacataire dans une école privée. Les 4 sont maturés. Le plus minimum point c'était 2,1 kg. Et maintenant, aujourd'hui, un fièvre, l'autre période. La mère des bébés connaît déjà les difficultés qui l'attendent. J'avais accouché, les enfants ont le kilo normal, mais j'ai un problème de finances parce que là où je suis, il n'y avait pas l'espace. Je suis encore ici parce que j'ai besoin de finances pour avoir un place. Ici à Foreba, où réside la dame, nous retrouvons les autres enfants, parmi lesquels les jumeaux âgés de 3 ans. Ils sont aînés des quadruplés. Il y avait 7 personnes vivant dans ce réduit d'une chambre. Voici qu'ils seront désormais 11. Et le médecin craint pour cet environnement. La maison, ils sont 11. Maman et papa et 9 enfants. Pour aller dans une petite maison, de 1 chambre. Comme on va vivre la maison, il n'y a pas de place pour habiter avec l'enfant. Si là, les enfants sont beaucoup. Bon, quelqu'un a vu la maison là, et puis, c'est pour aider. Au centre de santé, il faut régler les factures, mais aussi songer au bien-être de la famille. Le politiste et le juriste dans la mise en ordre de la société à l'épreuve de la mondialisation. C'est le thème du débat qui a sanctionné le lancement de la semaine culturelle des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, soit Daniel Seboudjé, Michel Foucault. De 4 ans et enseignante vacataire. 2023. En lieu et place des groupes de danse et d'animation, une conférence débat pour scruter le rôle social du juriste et du politiste à l'épreuve de la mondialisation. Nous avons tenu à organiser cette conférence pour lever le tabou sur les activités culturelles qui ont souvent une connotation un peu plus festive. Nous avons voulu apporter de la science afin que nos camarades prennent conscience des enjeux et de ce que les parents attendent d'eux en venant à l'université. En posture d'orateur principal, l'artiste et promotrice culturelle Lily. La femme politique, par ailleurs sénateur de la région du littoral, est venue partager son expérience avec ses cadets. L'artiste, l'homme politique, le promoteur culturel, c'est d'abord un acteur social, c'est d'abord un individu dans la société. D'échanger avec mes cadets que j'ai retrouvés ici aujourd'hui et d'apprendre aussi des autres panélistes sur ces différents sujets d'une très haute importance. Environ 2 heures d'échanges enrichissantes pour ces juristes et politistes en herbe. J'ai retenu dans un premier temps que les jeunes doivent s'auto-employer. Nous ne pouvons pas tous travailler à la fonction publique. Nous sommes appelés à nous employer, nous tous, seuls. En dehors des ateliers de réflexion, de nombreuses activités de promotion des 4 aires culturelles du Cameroun vont se déployer sur le campus jusqu'au 15 avril. Virgin Yaoundé yesterday as right to kickstart today, April 11, members of the upper house yesterday checked in at Montfebe Yaoundé Hotel where they are lodged during the session, and at the Senate all is set for today. The seats already labeled with the names of senators, the newcomers coming in with a lot of ambition, hoping to use their positions to tackle the problems in their respective regions. We'll get a listen to one of them talking to Hyson Chia, Senator Francis of the Northwest region. We know how development has been set back, especially in the Northwest and Southwest.
we have to look at ways, possible ways, to see how we talk within ourselves, to see that the development projects that are allocated to our various divisions are executed for the interest of our people. And I think the crisis that is there, we have to talk. It is in our backyards. We know the people we have to talk to. We will not depend for somebody from somewhere to come and solve the problem in your backyard. You can start it, and if you need assistance from somewhere, then you can now bring in the assistance that you know, and I think solutions will come out from there. So as a senator now, I think I will use that added feather on me to work more to see how we negotiate for peace. And back in Littoral, where vote holders have begun appropriating dumps, vote holders will exchange with experts and do practical lessons which will permit them use and master them better. I'm Gladys Diba. It is in a bid to ensure transparency in the state budget that vote holders in decentralized services of the Ministry of Finance will henceforth be tasked with commitment procedures, liquidation and authorization, which in the past were carried out by finance controllers. Resident holders and their representatives in Littoral 1 are being drilled on the procedures of public expenditure execution through the use of a new digital management platform, Promise Web. A pool has been created for the dematerialization process to be commitment. They're going to do the orders. They're going to do the liquidation. Ola is going to take care of just the conformity rule. According to finance experts, the dematerialization will strengthen good governance and transparency in the management of public finance in decentralized. Making the public know what the administration is doing. So the benefit is everything in Promise. You know, when you work on the internet, you work on the IT, it's easy for the public to get into the system and understand what is going on in the budgetary procedure because everything is being published. So the benefit is that every person can get into the system and know how the budget of the state is being executed at the levels of the regions as well as the level of the central services. For 3 days, beginning April 10, 2023, will exchange with the experts, undertake practical lessons to better master the procedure of processing expenditure files from Promise Web application. You have the next part of the news, Monique. Effectivement, Sharifa Saleh, on parle dématérialisation de l'exécution du budget programme au Cameroun. C'est le nouveau chantier du ministère des Finances. Et depuis hier à Douala, les ordonnateurs sont à l'école de ce nouveau système. Compte rendu à l'Anjus Linkanga, Henri Chinda. Ici, dans cette salle, l'assiduité est de mise. Il faut bien assimiler et à Douala. Pendant longtemps, je pense, c'est le contrôleur financier et ses collaborateurs qui avaient la responsabilité de les intégrer dans le système. Aujourd'hui, nous leur donnons la possibilité de les intégrer eux-mêmes